হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আবারও চলে আসলাম আরও একটি পিওভি ভিডিও নিয়ে। তবে এটা হচ্ছে সেন্ট মার্টিনে। তো জাস্ট এখন ক্যামেরাটা সেট আপ করতেছি, কীভাবে করলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। সো একটা চেক রান দিলাম, এখন দেখব কি অবস্থা। লেটস সি। তো গাইজ চিটিঘাট থেকে শুরু করলাম, উত্তর বিচ থেকে। ইচ্ছা আছে পশ্চিম বিচ হয়ে দেন হচ্ছে একবারে ছেড়াদ্বীপ যাওয়া। সো সেন্ট মার্টিন আসছি আর পিওভি ভিডিও হবে না, তা তো হতে পারে না। হাই, চাপো। বাম পাশে যা দেখতেছেন ভাই, এগুলো সব হচ্ছে রিসোর্ট। পাখি বাবা ইকো রিসোর্ট। ভাই এখানকার রিসোর্টগুলি দেখছেন বাম পাশে, এগুলো সুন্দর আছে। কিন্তু মুভমেন্ট একটু ঝামেলা হয়ে যায়। হ্যালো ভাই, রাস্তা কোন দিকে? বাম পাশে আরো সামনে যায়, এই বামে হচ্ছে রাস্তা। In 200 meters, turn left onto Jalpari Road, Moonlight Road. এইটার উপর দিয়ে সাইকেল চালালে ভাই এখানে এনার্জি সব শেষ হয়ে যাবে। In 150 meters, turn left onto Jalpari Road, Moonlight Road. এতে সোজা মেন রোড উঠা যায় না ভাই? ধন্যবাদ। সো আমরা উত্তর বিচ হয়ে বামে টার্ন নেই আর কি। সো এখন গলির মধ্যে হয়ে যাওয়া। এই তো রাস্তায় উঠছে ভাই ফাইনালি। ওইটা বেশি হয়ে যাইতেছিল আর কি। এইবার আস্তে আস্তে আরাম করে চালাই। দেখছেন ভাই, 5 তলা করে রাখছে। 1 2 3 4 5 4 তলা। না রেসিডেন্স না, এগুলো সব। নেক্সট রাইট, নেক্সট।
মানুষের মোটামুটি ওটা আমরা কি নেক্সট রাইটে কি বেশি এসে পড়লাম? একটা মিনিট ভাই। আচ্ছা ভাইয়া, এদিকে একটা ডানের গলি দিছে, এটা কোন দিকে? এদিকে একটা গলি গেছে না ডান দিকে? এদিকে নাই, কাছে আর নাই না? পশ্চিম দিকে না, সামনে যা ডানে? এটা কি অনেক সামনে? আচ্ছা 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 ভাই, ধন্যবাদ। ওরে বাপ রে বাপ, Turn right. ডানের রাস্তায় ঢুকেন ভাইয়া, ডানে ডানে। In 200 meters, turn left onto Banglaboss Road. সামনে কোনো মোড়ে বামে লেফট। In 800 meters, turn left to stay on Banglaboss Road. বাংলা বস রোড, 6 নং সেন্ট মার্টিন ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবন। ভাইয়া কেমন লাগতেছে? ইয়া আমাদের মোড়টা একটু থামতে হবে, ম্যাপ দেখতে হবে। বলছিল তো লেফটে। আচ্ছা, ডানে যায় লেফটে না? একটু ম্যাপটা দেখে নেবে। হ্যাঁ, ডানে যায় লেফটে, লেফটে লেফটে। Let's go. Turn left to stay on Banglaboss Road.
টার্ন লেফট। এই রিসিপ্টগুলি কেমন ভাই? এই যে ডান পাশেরটা, এটা একবারে সমুদ্রের পাশে। 1.5 কিলোমিটার। এই রাস্তাতে অনেকক্ষণ যাইতে হবে। এই পাশ সমুদ্র দেখা যাচ্ছে দুই পাশে। ধান চাষ করে এখানে। শীতের দিন ভাইয়া, শীত পড়লো না, বুঝলাম না। আর একটু ঠান্ডা থাকলে ভালো লাগতো। আপনাদের জন্য সেন্ট মার্টিনে এসেও পিওভি করা। আশা করি আপনাদের ভালোবাসায় 1K সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হয়ে যাবে এবং 4000 ঘন্টা ওয়াচ টাইমও ফুলফিল হয়ে যাবে। আপনাদের সাপোর্টে এই পর্যন্ত এত দূর আসা এবং এত অ্যাক্টিভিটি করা, আপনারাই হচ্ছেন আমার অনুপ্রেরণা। বাম পাশে ভাই সমুদ্র। এই যে ভাই এদিক দিতে যায় আপনার, এদিক দিয়ে হচ্ছে ছেড়াদ্বীপ যায় টমটমগুলি সমুদ্র পার হয়ে। ঠান্ডা শীতল বাতাস। টার্ন লেফট দেন টার্ন রাইট। ভাইয়া ভাইয়া আসতে যান, দৌড়তে হবে। দৌড় দিছে ভাইয়া। সামনে কোনো টার্ন আসলে ভাইয়া ওয়েট করিয়েন। বামে নাকি ডানে একটু দেখতে হবে। বামেই হবে খুব সম্ভবত। কোনো মানুষ নাই। ভিউটা মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ।
ইয়া আল্লাহ এই রাস্তা কি ভাই এরকমই কাঁচা? কত দূর? অনেক দূর। লেফট দেন রাইট। ওরে বাপরে বালি রে, ডেস্টিনেশন তো ছেড়া দ্বীপ। আই হা এদিকে এরকম সাইকেল চালালে ভাইয়া ওয়েট এমনি কমে যাবে। দোকান পেলে থাইমেন, পানি টানি খাইতে হবে। গলা কাট হয়ে গেছে। আরে রাস্তা রে, টেক দ্য নেক্সট রাইট। ওহ সামনের ভিউ আসতে বে। আই স্লিপ খেয়ে যাই, ঘুরে গেছে। বললো তো রাইট নিতে, এখন রাইট তো মানুষের বাসায় দিয়ে এদিকে যাবো নাকি বিচ দিয়ে যাবো? বিচ দিয়ে। ডাব খাবেন নাকি ভাই, নাকি না আরো যাবেন সামনে? চলেন আল্লাহ আল্লাহ করে বেরিয়েছি যখন। ওরে বাপরে, সাইকেলে টানা যায় না। ইয়া আল্লাহ খোদা। প্ল্যান চেঞ্জ। Turn left toward Banglaboss Road, then turn left onto Banglaboss Road. মানে ওই শেষ মাথায়, ওই তো শেষ মাথায়।